Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Это радио Baltkom. И сегодня мы вместо Абика Элкина, поскольку у нас есть, я думаю, очень интересный, неожиданный, удивительный гость. И под «мы» профессор имеет в виду сразу нескольких людей, набившихся в эту студию в огромном порыве. Желание встретиться с действительно прекрасным гостем, как вы заметили, дорогой Олег Пека. Олег Пека и Андрей Лешкевич, который нам будет помогать сегодня общаться с энтертейнером, сингером и... Вы скажите это слово. Имперсонатором. Совершенно верно. Друзья, удивительная встреча в пятницу вечером постигла нас по счастливой случайности или по закономерности. Настоящий, почти настоящий. Робби Уильямс. А именно двойник Робби Уильямса Тони Льюис. Самый знаменитый человек, который не только похож удивительным образом на знаменитого певца, но и великолепно поет в нашей студии. Он приехал в Ригу, и сегодня он на Балткоме. Добрый вечер. Hello. Good evening. Hello. Тони, скажите, а Робби Уильямс в курсе, что вы в Риге? Does Robbie Williams know that you are here in Riga now? He maybe seen it on Twitter and things like that, on social media. I've posted quite a lot about being here because I woke up this morning and, the view was beautiful. It's the first time to Riga, so it's been amazing to see. I had a little bit of a walk out and I was posting that it's been great to be here and it's such a stunning city. You guys are really, really lucky because it just rains in Manchester. So really? Yeah, it's sunshine here, so it's nice. I put the sun cream on and went on the balcony and put the towel out and got on the sunbather and I had no clothes on. Окей. Oh my God. Робби Уильямс, возможно, в Твиттере мог прочитать, что я в Риге, я очень много пощу в Твиттере каких-то вещей. И вообще сегодня утром я проснулся, и вид замечательный. Рига — это просто супер город, вы все счастливчики, потому что в Манчестере льет дождь. Без перерыва. И когда я в Риге выхожу на балкон, я солнцезащитный крем на себя даже должен наложить. Да, раз Робби Уильямс, может быть, не знает, может быть, мы можем на Тони оформить пару кредитов или взять какую-нибудь дорогостоящую вещь. Я не буду переводить. Тони, вас Робби Уильямс опередил, поскольку он уже был в Риге и жил в гостинице прямо напротив нашей радиостанции. Он разогрел. Okay, you know what? Robbie Williams was here just before you, and he was living in a hotel right opposite to our studio here. He was warming up Riga before you visit, before coming actually. Of you. Yes. I can't believe he didn't stay in the 5-star one. I thought, he... my friend Liliana, who's booked us tonight, she was like, "Oh, that's where Robbie stayed." I could see the stains on the curtains, so we could tell that he stayed there. Не может поверить Тони, что Робби Уильямс остановился не в 5-звездочном отеле. Он сейчас проходил мимо, ему показали буквально окно, в котором он был. Следы на занавесках от Уильямса он заметил. Как давно вы, скажите, Робби Уильямс? Заметили сходство. How long are you, Robbie Williams? How long have I've been doing this for? 14 years, since 2001. So wow, it's with 15 years this year. So it's been a great journey. We've been some amazing places all across the world. But like I say, first time in Riga. So this is pretty cool, and we hope to come back. And so far so good. Maybe this interview might stop us coming back. But no, it's been great. It's a great life. I love doing what I do. I'm a big Robbie fan, as everybody is. I think everybody's a Robbie Williams fan. Yeah, and I can see Very you rocking. much. It's not great for radio, but I can see you rocking. It's like We have a video translation also. Yeah. Yes. So our listeners Так, can... позвольте мне перевести сначала. Да. Я Робби Уильямс являюсь, так скажем, уже 14 лет, с 2001 года, в этом году будет 15 лет. Очень много мест мы посетили с такой программой. В Риге еще никогда не были, это первый раз. И я большой фанат Робби, как и все вы. Я вижу, что вы тоже рокеры, вы в теме. А если бы судьба распорядилась так, что вы были бы похожи на Оззи Осборна или Мэрилина Мэнсона, их музыка бы вас вдохновила стать двойником? Let's imagine that you are alike not to Robbie Williams, but to, for example, Ozzy Osbourne or Marilyn Manson. Would you act like them? Maybe. I think that the lucky thing about being Robbie, so to speak, is the fact that
he's a young guy. He's a little bit older than me, but he's still a young guy who likes football and socialising with the guys and being with friends and stuff like that, which a lot of us can kind of relate to. So for me, it's just a really, really easy kind of thing to go into because we like I said, when we spoke, we spoke about football and women, you know, they were my two favourite things at the time. So now it's just football. And so it's, it's maybe doing Ozzy Osbourne would be interesting. Maybe I need to grow my hair a little bit, but Marilyn Manson, definitely not. Но с Робби, наверное, все проще, потому что он сравнительно молодой человек, немного старше, чем Тони, но все-таки он любит абсолютно те же вещи, футбол, отдыхать с друзьями. Он внутренне, то есть, похож. Вот они внутренне похожи. И когда они встречались, как я понял, они даже говорили о футболе, о женщинах. То есть он сказал две вещи, которые люблю больше всего, так что все сходится. Вы принимали участие в шоу The One and Only, BBC шоу, и виделись с Робби Уильямсом. Вот удается ли вам поддерживать какую-то связь с ним, или вы наблюдаете его жизнь только по телевидению и газетам? So you were on that show on BBC. Robbie also was there. So do you contact, do you speak to each other, or you just follow him on TV or just looking on his life from a side? Yeah, we're not friends, so to speak. That'd be really cool if we were, because we could probably go to the coffees for a coffee, or you know, go. So it happens. Watch the football. No, not yet. Not yet. Not yet. Maybe next time that we're both in Riga. But yeah, obviously he knows what we do, and we told him what we do, and he was really, really cool and complimentary about it. He doesn't mind. No, he was flattered. He was like, "Wow, it's hard work being me." So it's a cool job to do. Being Robbie is better than getting up in the morning and going sitting in an office and doing what 9 till 5, as we call it at home. We kind of go out and work and perform and love it. It's I think that people say that if you enjoy your job, then you'll never have to work a day, and that's kind of how it is. We don't have to work. We get paid to sometimes to have a really good time and perform and show off on stage and sing songs that if we weren't singing them on stage, then I'd be listening to them on my iPod, kind of thing. Окей. Ну, конечно, было бы круто с ним пить кофе по утрам, но, к сожалению, этого не происходит. Но он знает. Пока не происходит. Да, он знает обо мне, он впечатлен тем, что я делаю. Да, говорит, не возражает. Да, и вообще вот это классное очень дело. Говорится так, что если ты любишь свою работу, то ты вообще не работаешь, значит, ты просто занимаешься любимым делом, это вот так и происходит. Но насколько сложно быть Робби Уильямсом, быть похожим на него, если у вас те же 20 татуировок, которые у Робби Уильямса, если он делает новую, приходится ли вам делать новую, или там, скажем, приклеивать волосы на грудь, чтобы была волосатая грудь, как у Робби Уильямса? So, but how difficult is it to be Robbie Williams? Like, he has something like 20 tattoos on his body, and for example, if he do another one, do you need to do another one, or do you need to put some more hair on your breast to look like, or something like that? Just for the video fans. I need a wax, actually. Wow. So yeah, we're matching, so it's good. No, Even better. Тони только что показал грудь и дал понять, что они похожи грудью тоже. I meant me and Robbie are matching, not me and you, by the way. So, yeah, I mean, tattoos are similar, and we have some like prosthetic tattoos, transfers that stick on the arms, and the neck's false and stuff like that, and the lion. But a lot of are just similar, because tattoos are such a personal thing. So they're not the same, or some of them are the same? No, they're not the same. So, like, for instance, Robbie's got like love on his knuckles, whereas I've got a love heart and ML, which is my little girl, which is Marnie May. So we're just similar and stuff. Maybe that's the old concept, that we're just really similar and not exactly the same. Maybe that's the best thing about it. And but the problem for me is like not having all the tattoos, because I'm a bit of a tattoo freak. I just addictive and stuff like that. And if I could be, I'd love to be covered in all the tattoos, but that'd look a bit weird on the beach.
В общем, тату действительно есть. На шее вот вы можете видеть такая же татуировка, но фишка, то есть дело в том, что татуировки, они выглядят так же, но если присмотреться, они другие. Вот в частности, на пальцах у Робби Уильямса Love, любовь, а у Тони у него инициалы его дочери, насколько я понял. Моя маленькая девочка, да. Моя маленькая девочка, ну, так он сказал, да. Вот. Так что фишка в том, что они похожи, но в то же время они разные. Вот. Но вообще он отметил, что он сам фанат татуировок. Если бы была его воля, он бы всего себя отбил, но он сказал, что на пляже это выглядело бы страшновато. Ну, а вот... Простите, вот вдогонку про еще перипетии с внешностью Робби Уильямса насчет веса все-таки выясни. Потому что Робби Уильямс известен тем, что он то немножечко худеет, борется с весом, то, значит, набирает вес. А следит ли наш гость за этими изменениями, старается ли он тоже там мучить себя диетой и спортом в определенные моменты? Я продолжение было, вот, а если, не дай бог, изменится внешность Робби, при том, что он начнет терять волосы, лысеть, то есть вот придется ли на такие же... Про лишний вес и лысину спроси. Okay, my colleagues are, first of all, they're asking about the weight. For Робби Уильямс, sometimes he's gaining some weight. Yeah, he's changing. He's more fatter, more thinner. And the second thing is, if something will happen, and Робби Уильямс will start to lose his hair, for example, he become bald, what would you do? Do you control your weight, first of all? I wish I could control my weight, but, it's just like now we've just been eating and is it Garage, the restaurant? It's hard to say no to good food. It's it's always difficult. But I think, yet again, like I was said, that Robbie's just... he's not a ripped guy with six packs and stuff. He's a normal guy. He's a good-looking guy, as I'm sure you'll agree. He's a bit like yourself. But it's obviously you can't go crazy about the weight, and you've got to stay in some kind of shape. And I like to play football, and maybe if I moved to Riga, I'd play a bit of ice hockey and basketball because I know that that's what you guys like. But for me, it's like soccer, and I've got a little girl who kind of keeps me on my toes and nice and fit. But we try and keep relatively in shape without, and that's the great thing yet again, that I don't have to go to the gym every day. I can just kind of enjoy the odd nice meal, should we say, all 5 courses, and then we can have maybe a beer or two, and then you can kind of go and jog it off and have a run or do whatever. But yet again, Robbie's the perfect character to do because he allows you to do that. В общем, было бы здорово, конечно, следить за собой совсем идеально. Вот говорит Тони, был я в гараже, тут у нас в ресторане гараж, там поел, вот нельзя было сказать нет, поел так от живота прям. Ну, и о Робби, если говорить, он все-таки не качок, у него нет там каких-то ярко выраженных мускулов, он просто симпатяга такой вот. Нормальный парень, он сказал. Да, обычный. Но в то же время надо быть в форме. Тони любит футбол, он сказал, если он в Риге останется подольше, может быть, заинтересуется хоккеем и баскетболом, но ему нравится футбол. Ну, вот, а с Робби, да, не так сложно, скажем так, быть похожим на него в плане тела. Робби позволяет это, да. Да. Удобно. Из вашего твиттера мы узнали, что 5 февраля будет проходить Робби Уильямс Fun Fest. Вы будете принимать участие в нем. Могли бы вы рассказать об этом мероприятии? So there's going to be a Робби Уильямс Fun Fest on the February of 5th. We know it from your Twitter. 6th. Okay. Yeah. Could you tell us about this event? Yeah. Can I just say this is like the first ever interview I've done via a translator, so this is like really like weird. Это первый раз с переводчиком. I feel like, I'm kind of a big deal. FanFest is happening on the 5th and 6th of February, and it takes place in Stoke, which is Robbie's birthplace, and we're going to be performing down at Burslem on the Saturday, and with my live band, Hot Fudge. And we're going to do, it's kind of a big gathering. It started a few years ago in 2004 for Robbie's 40th birthday. And this year they've invited me along to perform and sing some of his greatest hits and some things that are just for the Robbie fans and some things that are a little bit different. And we're looking forward to it. I mean, those kind of people are really kind of hardcore Robbie fans that are really, particular about what you do. They're very protective about Robbie, they're very protective about me, and they're the greatest people in the world for me because they're the people that kind of keep my business kind of going. And
we're looking forward to it. We just let's see what happens tonight. Maybe I'll just stay in Riga for the rest of the year. В общем, он будет 6 февраля, если быть точным, произойдет в местечке под названием Сток, это место рождения Робби Уильямса. Тони там выступит с группой, они там уже собирались в 2004 году, когда Робби Уильямсу 40 лет исполнялось. Вот. Ну и они споют там песни для фанатов, там будут самые такие настоящие, такие сильные фанаты Робби Уильямса. Вот. И эти люди, это, собственно, те люди, которые помогают делу Тони вот существовать и жить. Молодцы они. Правильно ли понимать, что Робби Уильямс не из Манчестера, как мы думали? So Робби Уильямс is not from Manchester, like we thought. No, I'm from Manchester, but Robbie's from like Stoke, which is maybe 40 miles, so like 70 kilometres, away, but not too far. It's just straight down the M6. It's not too far. It's pretty local, and it's a great place. It's a very friendly place, Stoke. It's a place where everybody's very friendly and. They're very proud of, like, Robbie's the most famous son, I think. But also, like, Lemmy, he recently passed away, from Motorhead. Lemmy was also from Burslem, which is Robbie's hometown, where his birthplace. So it's got a good caliber of performing artists from there. Maybe it's in the water. То есть, на самом деле, это местечко 70 километров от Манчестера, в принципе, очень близко, очень дружелюбное место. И, кстати, Леми из Motorhead, который вот скончался не так давно, тоже из этого же места, тоже неподалеку. А случается ли так, что вас принимают за Робби Уильямса, и вы, получаете какие-то от этого возможности побывать на закрытых вечеринках, на каких-то автопати, на которых простых людей не пускают? So how often does it happen when people think that you are Robbie Williams, really? And they, for example, you can go to some private parties when you couldn't go, like if you're an average person? All I heard was after party, which always makes my ears prick up. Or, for example, after party. Yeah. It happens maybe if we're overseas. Say we flew over yesterday from London, and a couple of guys next to me were like, "Wow, you look like Robbie Williams," you know that? And you're like, "Okay, yeah, maybe." They're like, "Oh, what are you doing over in Riga?" It's like, I'm working. And they're kind of going, "Well, what are you doing? How long for?" It's just like, one night. And they're going, "You went to Riga for one night working? What do you do?" It's like, "Oh, yeah, I'm a singer." And they're going, "You're a singer and you look like Robbie Williams? Well, this is a bit weird." And then, but then, you might go somewhere and they might go, "Oh, we don't think you look like Robbie Williams," which is fine. I don't think that I look like Robbie Williams. So maybe just used to seeing myself in the mirror every day is, it's not a nice thing, but, you've got to look at yourself in the mirror when you're brushing your teeth. But it's when you're abroad and maybe at airports, and if you're in a lounge or a nice place, or if you cross over and you kind of VIP at a concert or something, and people will be like, "Oh," and then they get a bit closer and they go, Oh no. So it's funny. It's such a diverse and weird kind of situation that you put yourself in, but we wouldn't change it. It's really, really funny, and we've had some good laughs along the way. So you never pretend you are him just for fun or for some purpose? Never, only once in Las Vegas, but that's because we got a free bar. Я переведу просто. По-разному ситуации бывают. Например, вчера прилетели из Лондона, и какие-то ребята сказали: "Вот ты выглядишь как Робби Уильямс". Он сказал: "Да, наверное". "А что ты здесь делаешь?" Он сказал: "Я работаю". "А кем ты работаешь?" Он говорит: "Я певец". "А вот ты певец, ты выглядишь как Робби Уильямс", это странно довольно. Вот другие говорят, что не похож совсем, то есть говорят: "Ты не похож", и он говорит, что он сам как бы считает, что не то чтобы прям точная копия. Вот. А в аэропорту бывают ситуации, когда кто-то говорит так, а потом приближаются поближе и такие: "Нет, ничего". Вот. Но единственный раз он так сказал или пошутил, что единственный раз он притворился Робби Уильямсом в Лас-Вегасе, когда нужно было попасть в бар. Да. А нет ли чувства ответственности, поскольку обычный человек может выйти на улицу, скажем, в нетрезвом состоянии, в каких-нибудь там помятом виде, и на следующий же день все напишут, сфотографируют папарацци, что вот Робби Уильямс выглядел плохо и там был пьян или так далее. Do you feel like responsibility because like any other person can go out drunk, with some bad clothes, bad face, but if you will go like that, some journalists can write on the other day that take a look, Robbie Williams got drunk and went outside like looking like hell.
Are you calling my clothes? I thought it was dressed nice. No, it isn't. No, I know what you mean. It's, I mean, luckily for me is that we have had pictures in the press when, you know, people have thought that the picture of me is like Robbie, which is, you know, a massive compliment to me, maybe not so much to Robbie, but, yeah, I mean, that's the freedom in what you do. I can go and sit at a bar and people can come over and go, you're not. You know, whereas Robbie can't go and have that liberty of sitting at a bar and not being hassled by people. And hassled's a strong word, but, you know, we get a nice balance of things, and balance is a massive perspective that we can have pictures and we get treated really nice, like you guys have come in and welcomed us in, have pictures, and it's really nice. But to have that 24/7 may be a little bit intrusive. And, you know, if I was in Riga now with like my family, I could walk down the street and maybe people wouldn't be following me. But if it was Robbie and his family, then he'd be being followed, and that's probably not always a nice thing, and probably quite a difficult thing to deal with. And I know they get paid a lot of money, and there's a massive plus side and loads of positives to being famous and successful. But I think that at the same time, if people are going to like follow you and your family when you just want a quiet walk in the park or pushing your little girl on a swing, then I think that's all kind of perspective. В общем, конечно, случалось такое, что появлялось в прессе фотографии, которые писали, что вот я — это Робби Уильямс, мне это льстило, но на самом деле люди, наверное, понимают, что не может Робби Уильямс просто так вот сидеть в баре, то есть он не может себе позволить этого. И, конечно, с Тони, с его группой фотографируются, что-то там общаются, но это не как у Робби Уильямса, когда это просто какая-то мания, люди просто его там облепляют. И это довольно тяжело, если 24/7 тебя преследуют, твою семью преследуют. Это, конечно, не очень просто. Тони, для вас это то, что вы сейчас делаете, это работа, это развлечение или это трибют для любимого певца? И следующий вопрос, что будет дальше? Нет ли искушения самому писать песни, исполнять их, попробовать себя? Потому что поете вы замечательно. Да. Так, скажи. What do you think about the things you're doing? Is it a job? Do you do it for fun? Is it a tribute to your favorite singer? And the second question is, what do you think to do next? Like, don't you want to sing your own songs? Because, like Eleonora said, you sing pretty good. We sing on YouTube. Okay, not pretty good, but amazing. Yeah. I'm sorry. It's a real kind of we've just spoke about balance, and balance is you guys, when we say balance, you know, sorry about the people who can't see the video, but it is not like a large woman's breasts. It's like, you know, it's sorry. Он показывает баланс сейчас руками, подчеркивает, что это не жесты небольшую грудь женскую, он изображает именно баланс. Это важно. You know, I think that we've just spoke that to be famous is it can be quite a double-edged sword. You know, it can be so great, yeah, it can be so negative as well, that you're intruded and stuff like that. And maybe I wouldn't deal with that too good. So maybe in the balance of things, my life's in a good place because I get to see fantastic places like today. I get to experience the thrill of being on stage and the excitement and the adrenaline. And also get the crowds and get to sing songs that I love singing. You know, I'm a big Robbie fan, as I've stated, and to sing Robbie songs is, you know, if they pay me for it, sometimes they do. Are we getting paid for this? Yeah, we're getting paid for this one. Then it's a massive kind of liberty that I take, because to be in this position and to keep kind of getting another year and kind of paying the bills for another year and living the life for another year is always something that until you retire, maybe in 20 years, if I could do that for the next 20 years, I'd be a really, really happy guy. And we'll see. I mean, I do write a little bit. I jam with my guitar at home, but nothing in the way that I'd ever imagine having a top 10 single. Maybe if somebody offered me, the thing is with Robbie is that it's a big safety net. You know, it's because we all love Robbie, we all love the songs, everybody knows the songs. Whereas if you take a step out of that and maybe not be able to go back, that's maybe the risk that I'm not willing to take, because I love what I do so much. It is ultimately just a job.
it's a great job, and we're very lucky to do what we do. But in the same time, it would be nice to like hear my song on the radio. Maybe somebody else singing my song would be nice, and we could do a bit of writing. But for the time being Robbie is just the greatest thing for me. Окей, значит, главная вещь в балансе, потому что быть популярным — это классно, это очень здорово, но в то же время есть и плохие черты у этого факта. Вот. И у меня хороший баланс, я вижу мир, я выступаю на сцене, испытываю адреналин, пою песни, мне еще и платят за это иногда, как подчеркивает Тони. Если я буду делать это еще 20 лет, то я буду супер рад, это просто супер. Вот. А так он сказал, что я пишу понемногу что-то, джемлю на гитаре дома, но все-таки вот этот риск, если я перейду на другой уровень, я вернуться уже не смогу и не хочу себя подвергать этому, поэтому вот как так. Хорошо идет он, Робби Уильямс. Какая первая песня, которую Тони исполнил в качестве Робби? What was the first song of Robbie Williams that you performed? Yeah. The first song that I performed was like "Let Me Entertain You," which is pretty obvious because you're always going to kind of come onto that song unless you're doing like a swing concert when you like do Have You Met Miss Jones or Shine My Shoes or something, or do something a bit more jazzy, but Let Me Entertain You, and that's going to always probably be my favourite kind of song, I think I love the song. I never get bored of singing it. That's quite integral to the job, that every night that when you hear them chords strike up or you hear the intro, it's one of them things where you're just like, wow. And sometimes when you're so tired, if you've been on a long flight or a long drive or you've not slept much because the kid's been up crying and things, you're like, wow, how am I going to go on stage? But adrenaline is the best drug in the world, because drugs aren't good, but adrenaline is really good. It's just it just kicks in, and then you kind of get transported and just you kind of float for the next 60 minutes and do what you do. And Let Me Entertain You really kind of sells that point. Let Me Entertain You, в общем, самая любимая песня, первая песня, которую исполнил Тони. Никогда эта песня не наскучивает, всегда интересно, всегда очень живо он ее исполняет. Вот, и она дает ему еще какую-то энергию, вот после тяжелых перелетов каких-то всегда вот выходишь на сцену и испытываешь этот адреналин, а это лучший наркотик, а наркотики — это плохо, сказал Тони. Да, мы присоединяем. May I ask about Take That? Sir, how do you think? Was it very unfair? Было ли это ужасным несправедливым событием, когда Робби Уильямса выгнали? Use the translator. Да, I am. Было ли, значит, Окей, было ли это в общем, несправедливо? смотри, в свое время они выгнали из группы Take That, фанатами которой, значит, все мы являлись, надеюсь, Робби Уильямса из своей группы за, собственно, образ жизни не очень приличный, он много скандалил, выпивал, вот, и они приняли решение, его выгнали, был скандал, и он стал петь один, началась его прекрасная карьера как певца. Что он думает про Take That? Было ли это, значит, справедливо, что его тогда выгнали? Ну и, в общем, как он относится вообще к этой группе? Okay, so there was a story that Take That band, they just like fired Robbie Williams because he was too scandalous, too much like, I don't know, selfish or something. What do you think about that? Like, was it? Well, that was a long time ago. That was like 96. So, on the back of that, I think that, it's the best thing that ever happened to me. Robbie being fired is the best thing that ever happened to me because it allowed Robbie to become a solo artist and therefore kind of give me the opportunity to do what I do. And since, in the meantime, he's gone back with Take That. When they did the Progress, like, what's that, 3 years ago? 4 years this summer, I think. And I kind of work with the Take That at home now, and we, I'm a little bit old for doing the boy band dance routines, but we try our best. And the Take That music's so great. There's parts of my show that I'll integrate the Take That kind of years in there and do a bit of a medley and maybe even the odd reformation with the boys from the audience. But I think it's all relative to what's happened. Robbie's been an absolute superstar since leaving the band, and back in the UK, Take That are massive. I know that over in the rest of the world, Take That aren't as big as like Robbie are, but back in the UK, Take That are kind of the biggest thing you can do, and
know that they're only a three-piece now. They're kind of, maybe in 2 years there'll just be like one of them left. It'll just be like Gary Barlow singing himself, which he kind of does anyway. So they're still great musicians and great performers, and maybe in 2 years they'll all get back together and celebrate 25 years in the business, I think. Угу. Ну, в общем, в 96-м году, когда Робби покинул Take That, это был самый счастливый для меня момент, потому что, и для Робби, который смог выступить как соло-певец, раскрыть себя по-настоящему, и для меня, который вот стал тем, кем я стал. Да. И все-таки сейчас Робби Уильямс, они же снова воссоединились 3 года назад, и что-то записали, что-то спели, и мы тоже пытаемся как-то с этим работать, интегрировать в нашу программу тоже какие-то такие вещи. Вот. И надо учитывать, что в Великобритании Take That, они очень-очень популярны, то есть во всем мире считают, что Take That намного менее популярны, чем Робби Уильямс, а в Англии, то есть они тоже... все боги. Все боги, да. Все боги они. Tony, thank you very much for coming here. Thank you for having us. Waiting you in Riga. И надеемся, что вообще Рига станет частым местом, куда Тони будет приезжать. We hope you will come here again and again. Yeah, please have us back, and we hope to see you in the public. Maybe later in the year, let's do a public show, and we're going to get Alec on stage anyway, so he looks like he could be a great Gary Barlow. Увидимся на концерте. Thank you. Thank you. Peace.